നമസ്കാരം. അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള MCQs ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സാർകോമിയർ, ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോഫൈബ്രിൽ, ഓപ്ഷൻ സി മയോസിൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആക്റ്റിൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സാർകോമിയർ. Second question, division of a joints allowing ample movement between two or more specific heads of bones are grouped as. Answer option A diarthrosis, option B tendons and tibia, option C synarthrosis, option D ligaments and femur. Correct answer option A diarthrosis. Third question, ligaments restrict this action. Answer option A cartilage junction, option B hyperextension, option C hyperflexion, option D both B and C. Correct answer option D both B and C. Fourth question, the neurotransmitter responsible for transmitting signals from nerves to skeletal muscle fibers is. Answer option A dopamine, option B serotonin, option C acetylcholine, option D adrenaline. Correct answer option C acetylcholine. Fifth question, in muscle contraction this ion is essential. Answer option A chlorine, option B calcium, option C potassium, option D sodium. Correct answer option B calcium. Sixth question, this is an example of stretch reflex stimulated by passive muscle movement. Answer option A patellar reflex, option B tendon reflex, option C flexor reflex, option D ipsilateral reflex. Correct answer option A patellar reflex. Seventh question, the sliding filament theory describes the interaction between. Answer option A actin and myosin, option B sarcolemma and sarcoplasm, option C trypomyosin and troponin, option D calcium and ATP. Correct answer option A actin and myosin. Eighth question, this is a major energy source in a hurdle race to the leg muscles. Answer option A glycolysis, option B lactate and pyruvate, option C performed ATP, option D oxidative metabolism. Correct answer option D oxidative metabolism. Ninth question, muscles utilized for controlling the flow of all substances within lumen are grouped as. Answer option A hormonal system, option B skeletal system, option C cardiac muscles, option D smooth muscles. Correct answer option D smooth muscles. 10th question, what is the name of the connective tissue that surrounds individual muscle fibers? Answer option A epimysium, option B perimysium, option C endomysium, option D sarcolemma. Correct answer option C endomysium. 11th question, division of joints fibrous in nature permitting no movement is. Answer option A tendon and tibia, option C ligaments and femur, option C diarthrosis, option D synarthrosis. Correct answer option D synarthrosis. 12th question, a small band of dense white and fibrous elastic tissue is grouped as. Answer option A ligament, option B muscle junction, option C muscle filament, option D muscle cartilage. Correct answer option A ligament. 13th question, in the striated muscle the functional unit of contractile system is. Answer option A Z band, option B cross bridges, option C sarcomere, option D myofibril. Correct answer option C sarcomere. 14th question, what is the term for the point of contact between a motor neuron and a muscle fiber?
Answer option A synapse, option B neuromuscular junction, option C myofibril, option D sarcomere. Correct answer option B neuromuscular junction. 15th question, which of the following is responsible for the red color of skeletal muscles? Answer option A myoglobin, option B hemoglobin, option C collagen, option D elastin. Correct answer option A myoglobin. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.